Good afternoon. Welcome to the first lecture of this week from Industrial Management and Smart Technology subject. So, we are in the 18th lecture of Unit 2, and the today's topic to be discussed is Employee Participation in Management and Introduction to the Corporate Social Responsibility. In the last class, we have discussed about various topics related to the business concepts, right? So, what is a franchisee? How to take a franchisee? What are the different types of partnerships? What is a corporation? Like that. So, here in this topic, workers' participation in management. So, first thing to be discussed here is if an employee is working in an organization or a firm only for the sake of salaries, he should not work, and they has to take some contribution to the management also, or else the problem will starts. So only for the sake of salary, only for the sake of surviving, you should not come and join into the company. So you have to take your responsibility that the company or the organization or firm is yours, and you have to work according to the satisfaction. So whatever the goals, whatever the objectives, whatever the rules, whatever the vision, mission of a company or a firm is having, you have to fulfill minimum things. You have to fulfill minimum things so that your participation will be positive. జస్ట్ ఏదో కంపెనీకి వచ్చామా, జాబ్ చేసుకున్నామా, వర్క్ చేసుకున్నామా, ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ శాలరీ తీసుకున్నామా, వెళ్ళామా. యూ షుడ్ నాట్ బి ఇన్ సచ్ వే దట్. So whatever the worker, a worker means an employee or a manager or whatever it is, so he has to participate in the management positively apart from the work what they have assigned. Then only the employer versus employee have the full satisfaction and proper bonding, thereby they will go in a proper way, right? Labor management corporation. So this type of employee participation is also added in the labor laws, industrial act, right? So industrial act కింద this employee participation on also is located. So workers participation is the system where the workers and management share important information with each other and participate in decision taking. So simple definition, మీరు ఓల్డ్ సినిమాస్లో కంపెనీస్, ఫ్యాక్టరీస్, సో whenever they have to take decision, the higher management should not sit in a board of directors room and take decision at some point of concern. So workers union leader ఉంటాడు, right? Workers union leader or employees union leader, whatever the person who is the responsible person, he will also join in the board of directors meeting and have a meeting. Then only whatever the information they are sharing between the management and the workers will be in a positive and transparent way. So లేదనుకోండి, automatically politics will start and the problem arises. That's why the participation of workers and management, right? The participation of workers and management for sharing of information in a positive way regarding the company or a firm or a factory and to take a decisions positively. Next, so a scientist by the name GDH Cole has given a definition regarding the workers' participation in management. What is saying here? So the person is saying, he is saying that it is a responsibility, it is a high responsibility in decision making process. అంటే ఒక డెసిషన్ తీసుకోవడానికి it is a great responsibility on the part of general workers tend to develop in them organizational loyalty, confidence, trust, favorable attitude towards the supervisors, right? And also whenever a normal worker involves in the organization's activity, then automatically a normal worker's confidence level అనేది పెరుగుతుంది, right?
confidence levels and also the trust towards the organization will increase. Schemes of workers participation in management among the other measurables or industrial reform are expected to democratize the industrial and ensure the egalitarianism in the process. So what it is saying here, so whenever the worker is participate, some people, for example me class lopala you are having 30 or 40 students. So from your class some students, whenever the circular comes to your class, some students will automatically automatically they will get a positive impression towards the circular in any functions or any sports or cultural activities. Some people will sit normally in the class. అంటే కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి ఏదైనా సర్కులర్స్ వచ్చినా కాలేజ్ గురించి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసినా ఆటోమేటికల్లీ దే విల్ రియాక్ట్ ఇన్ అ పాజిటివ్ వే అండ్ దే వాంట్ టు డూ సంథింగ్ టు ద కాలేజ్. బట్ అదర్ పీపుల్ జస్ట్ వాళ్ళు వింటారు, కూర్చుంటారు, తర్వాత వాళ్ళ నా క్లాస్ అయిపోగానే బ్యాగ్ తీసుకుంటారు, వెళ్ళిపోతారు. సో దీస్ పీపుల్ ఆర్ నార్మల్ పీపుల్. దే విల్ నాట్ అటాచ్ టు ఎనీ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ దే విల్ కమ్ టు కాలేజ్, గో టు హౌస్, కమ్ టు కాలేజ్, గో టు ద రూమ్స్, దట్స్ ఆల్. సో వీళ్ళ కోసము సమ్ స్కీమ్స్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్. వై? సో వాట్ ఎవర్ ద people, however the how many people are working in the organization, majority of the workers whenever they participate in the management's activities, automatically apart from the productivity, the satisfaction, the confidence levels, the vision we can achieve, that is a concept of this workers participation, right? Next, coming to the features of workers participation in management. What are the features here? The features of this workers participation is formal involvement of members. So formally they have to join the association. Formal involvement, right? దానికి ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది, ఒక గేట్వే, ఒక ప్రాసెస్. సో ఫార్మల్లీ దే హ్యావ్ టు come and join to the organization, right? Next, participation in decision making. So somehow majority of people, those who are interested, so they will come and sit in the committee. They will come and sit in the committee and take a part of that committee and involve in decision making process. Next, consequence sharing. So whenever the sharing in process takes place, whenever the information is sharing between the management versus members for the enhancement of the organization, automatically sharing will be taken place. Next, application of upward control. So whatever the information is sharing between the management to the workers and workers to the management, automatically the control is forward to the upward direction. Joint and continuous process. అంతే కదా, whenever the two people are meeting, one people is from the management side, other people is from the factory people, worker side. So whenever there is a positive meeting or a positive joint between them, automatically the process will go continuously. Next, objectives of WPM. Objectives of WPM, what are the objectives here? Greater employee satisfaction. First thing is greater employee satisfaction. Next, greater responsibility. The responsibility will be taken as very high responsibility. Next, mutual cooperation. So there will be a mutual cooperation, one to one or many to many. సో పరస్పరమైన సంబంధాలు మేనేజ్మెంట్ కి వర్కర్స్ కి కలిసి ఉంటుంది. ఎస్టాబ్లిషింగ్ a democracy. So democracy means freedom. So whenever there is a positive participation, automatically the freedom will increase. Then you can talk freely with the management about your problems or whatever the other things to be added in the organization. Next, develop an effective communication system. Develop an effective communication system.
So whenever you are sitting behind the management or whenever you are having the meetings with the higher officials, then automatically you can develop the effective communication system with the management, and you know how to behave with the higher officials also. Next, facilitating the changes. So facilitating the changes means you can see the changes positively. Whenever the meetings going on, whenever the changes happen, automatically improvement will be done. Therefore, the changes will be inevitable. Next one is levels of WPM. Workers participation management law. What are the levels to be done here? See the first one, lowest level of participative management. So ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి సెల్ ఫోన్ రీఛార్జ్ ఉంటుంది. సో ఇన్ ది సెల్ ఫోన్ రీఛార్జ్ హౌ యు ఆర్ సీయింగ్ ద recharge, higher amount, lower amount, lesser amount, very lesser amount, like that. Here also lowest level of participative management, lowest level. So for that lowest level you are having some criteria, some process, some understandings. Next level is medium level of participative management. సో దానికి సంబంధించిన సెట్టింగ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ participative management. In this highest level also you are having highest, your supervisor level, your manager level, that type of understanding and that type of curriculum will be there in the highest type of management. So that's like that. In this workers participation in management, you are having three levels of WPM: lower level WPM, medium level WPM, and higher level WPM. Got it? Yes. Next. So if you see the graph, if you see the chart here, how to achieve workers participation in management, right? Achieving ఎలా తీసుకోవాలి, ఎలా you have to gain the this type of system in any organization. Take a school, take a office, take a college, take a university, take a factory, take a hospital, take any airline services, take any sort of management things. This will be added. See here, coming to the how to achieve the workers, how to achieve. Okay, admit all. Workers participation in management is divided into four categories. Now workers corporate level community committees. So the corporate level you are having some sort of committees based upon the WPM. Next, workshop level communities, workshop level committees. Next, profit sharing plans and collective bargaining. So like this, the workers participation in management procedure law, we are having four categories. One is corporate level committees. Corporate means high level committees. Workshop level committees, supervisor, foreman, that type of level committees. Next, profit sharing plans. Whenever you have done the meeting, whenever the meeting is completed, finally you have to go for the profit sharing, or finally you have to go for the conclusion. At that conclusion you can see the profit sharing plans, other long lasting plans, collective bargaining. So like this you are having some sort of planning. Next, coming to the corporate level committees, you are having two categories. One is worker director, right? Worker director. Second one is joint management council. So we are having a collective people, we are calling them as a joint management council, right? So that is one place provided for the thing. Next one, workshop level committees law. We are having autonomous group. Autonomous group means where a people can take independent decisions based upon the meeting. Based upon the meeting they can take a independent decisions. Autonomous group. Next, suggestion box scheme.
సో మనకి చాలా మంది ఉంటారు కాబట్టి మీటింగ్లో, సో అందరి వాదనలు, అందరి ఇన్ఫర్మేషన్, వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్, వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఆర్ ఎ ప్రాబ్లమ్ టు టేక్, సో దే హ్యావ్ సమ్ సజెషన్ బాక్స్. సో ఫిర్యాదులో పెట్టా. So you can see suggestion box everywhere in RTC buses or any offices or any public toilet outside or any place. Like that, you are having a suggestion box scheme where whenever you are not expressing among the audience or among the people, you can write a letter and keep it in the suggestion box. Next, quality circle. Quality circle is very, very important in the management science point of view. So in every firm, every factory, every industry, quality circles are very, very important, right? So you have to maintain the quality circle whenever you are having the WPAPM process. Next one, open door policy. So open door policy means expressing the things very freely, and you have a right to express the view, or you have a right to cancel the view. So like this, you are having various categories of the WPM in order to achieve it. Got it? So in this way, we can achieve the workers' participation in management by this flowchart process. Got it? So we are having a corporate level committee, workshop level committee, profit sharing, and collective bargaining. Next one. How the workers' participation management in India has been started. The workers' participation in management is not a new thing, even though it got encouraged by only after independence. So ఇండిపెండెన్స్ ముందు కాకుండా ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత దీని కాన్సెప్ట్ అనేది ఎన్హాన్స్ అయ్యింది. ఇన్ 1920, Mohandas Karamchand Gandhi observed employees should not regard themselves as sole owners. Employees should not regard themselves as sole owners of the mills and factories of which they may be legal owners. They should regard themselves trustees. So 1920, our Gandhi has observed that the employees should be as a legal owners to the factories. They should regard themselves as a trustee people. So if you see some factories or companies, ఈ షేర్ మార్కెట్ గురించి మీరు షేర్ మార్కెట్ అనే పేరు వినే ఉంటారు. సో సమ్ పీపుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ రిలయన్స్ గ్రూప్. సో రిలయన్స్ గ్రూప్లో వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్ కూడా రిలయన్స్ షేర్స్ కొనుక్కునే ఫెసిలిటీ ఉంటుంది. సో జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గివింగ్. సో దెన్ వీ కెన్ సే the employee is positively participating in the management and he is also earning a lot apart from the salary. So whenever you are purchasing the profit shares from your working company, automatically the trust, the confidence and the enthusiasm will develop between the employer and the employee. Got it? Yes. Next, what are the forms of the WPM? In India, workers' participation has been introduced in three forms. So India law. So in different parts of the world, we are having different forms of workers' participation in management. But in our India, we are having three major forms of workers' participation in management. The first form is the workers' committees. The first form is the workers' committees. Workers' committees. The second one is joint management councils. So joint management council. Second one to be discussed is joint management council. Third one. Third one is shop councils. Fourth one is joint councils. So like this we are having. So sorry, it is a four forms. So the first one is the workers committees, the joint management council, the shop councils, and the joint councils.
So like this, you are having four various forms of workers' participation in management. Significance of WPM. What is the significance? Increase in productivity and performance. అంతే కదా. ఎప్పుడైతే ఎంప్లాయీ ప్లస్ ఎంప్లాయర్ పాజిటివ్గా కూర్చొని మీటింగ్స్ చేసుకొని వెన్ అవర్ కంపెనీ గురించి ఫ్యాక్టరీ గురించి ఇన్నోవేటివ్గా లాంగ్ లాస్టింగ్గా ఫీచర్స్ ఫ్యూచర్ స్కోప్ గురించి ఆలోచించినప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ దేర్ ఇస్ ఏ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రొడక్టివిటీ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్. నెక్స్ట్, ఇంప్రూవ్స్ ఎంప్లాయీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అండ్ పార్టిసిపేషన్. అంతే కదా. ఒక 10 సార్లు వెళ్ళారనుకోండి, ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ బికమ్ నార్మల్ అండ్ యూ విల్ బీ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఫ్యామిలీ. నెక్స్ట్, బెటర్ వర్క్ ఫోర్స్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. సో ఆటోమేటికల్లీ కంపెనీ ఏం అడుగుతుంది వర్కర్స్కి, కంపెనీ ఫ్యాక్టరీ ఏం అడుగుతుంది వర్కర్ని, కస్టమర్స్ ఎలా సాటిస్ఫై అవ్వాలి ఫ్యాక్టరీస్ దగ్గర నుంచి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ టాటా మోటార్స్. టాటా మోటార్స్లో యు ఆర్ ఆల్ ది ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ టాటా మోటార్స్. సో టాటా మోటార్ వెహికల్స్, టాటా మోటార్ అదర్ commodities if we see, so the worker satisfaction is very good. So whenever the worker satisfaction is very good, automatically you have to develop a better workforce flexibility by by making a good workers participation in management. సో వర్కర్స్ అనేది మేనేజ్మెంట్తో ఎంత క్లోజ్గా పాజిటివ్గా వర్క్ రిలేటెడ్లో ఉంటే ఆటోమేటికల్లీ ద కంపెనీ విల్ బికమ్ గుడ్ కంపెనీ అండ్ హ్యావింగ్ ఏ గుడ్ ప్రాఫిట్స్ ఇన్ ద మార్కెట్. నెక్స్ట్, ప్రమోట్స్ కార్డియల్లీ ఇన్ ఇండస్ట్రియల్ రిలేషన్స్. అంతే కదా. ఎప్పుడైతే మీరు ఫ్రీక్వెంట్గా మీటింగ్స్కి అటెండ్ అవుతూ, ఎప్పుడైతే మీరు ప్రాబ్లమ్స్ రెక్టిఫై చేస్తూ, వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అండ్ గోయింగ్ ప్రమోటింగ్ ఇన్ ఎ పాజిటివ్ వే, ఇట్ ప్రమోట్స్ కార్డియల్లీ ద ఇండస్ట్రియల్ రిలేషన్స్ ఎన్హాన్స్మెంట్. నెక్స్ట్, ఎస్టాబ్లిషెస్ గుడ్ విల్ అండ్ పబ్లిక్ ఇమేజ్. అంతే కదా. సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్, ఆటోమేటికల్లీ కంపెనీస్, ఫ్యాక్టరీస్ goodwill increase, and the image also will increase, right? So these are the some of the things which is very very important in the subject point of view. Got it? So what is the time? 3:40. The time you're having more than 10 minutes. We'll continue. Next, what are the hurdles to an effective WPM? Hurdles ante అడ్డంకులు, ప్రమాదాలు. What are the hurdles to an effective WPM? Orthodox attitude of the management. What is the meaning of orthodox? Orthodox అంటే పురాతన కాలం నుంచి వచ్చే, హెరిడిటరీ, ఆర్థోడాక్స్, వంశపార్యపరంగా వచ్చే యాటిట్యూడ్ లాంటి మేనేజ్మెంట్. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్, దట్ ఈస్ అ హర్డిల్ ఫర్ దిస్ ఎఫెక్టివ్ WPM. నెక్స్ట్, రోల్ ambiguity and conflict. So whenever you are playing a role of a higher authority in this WPM, then automatically you will get ambiguity and some sort of conflicts between the co-workers and your co-persons. Next, absence of mutual faith. So whenever you are not dealing properly, or whenever you are not maintaining the workers management properly, ఆటోమేటికల్లీ దేర్ విల్ బి అన్ absence ఆఫ్ మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్. ద ఫెయిత్ అనేది పోయినప్పుడు ఆటోమేటికల్గా అండర్స్టాండింగ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. నెక్స్ట్, నాన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ ఆఫ్ ద కమిటీ. నాన్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ ఆఫ్ ద కమిటీ. సో ఒక కమిటీ వేసిన తర్వాత, ఒక మీటింగ్ జరిగిన తర్వాత, కొన్ని పాయింట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసిన తర్వాత, అవుట్ ఆఫ్ 10 పాయింట్స్ మినిమం 7 to 8 పాయింట్స్ షుడ్ బి confirmed, and it should be done, and it should be in a work in progress. So whenever they are not implemented properly, then automatically the faith anedi it will be reduced. Next, absence of strong unions. So whenever you are not making the meetings, whenever you are not keeping the meetings, or whenever you are not doing this type of activities, automatically union anedi palchabadipotundi. Union will become very
dilute, union will become dissolved. సో వెన్ ఎవర్ ద యూనియన్ డిజాల్వ్ అయిపోయినప్పుడు స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఒక సైడ్ తగ్గిపోతుంది. అప్పుడు మనకి ప్రొడక్టివిటీ అండ్ ఎఫిషియన్సీ అనేది కూడా తగ్గిపోతుంది. నెక్స్ట్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫాలో అప్ అంటే మనకి అప్డేట్స్. సో హయ్యర్ మేనేజ్మెంట్ ఏం చెప్తున్నారు, నెక్స్ట్ 3 monthsలో హయ్యర్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్స్ ఏంటి, నెక్స్ట్ 1 monthలో వాట్ ఆర్ ద ప్లాన్స్, వాట్ ఆర్ ద అదర్ థింగ్స్ దే ఆర్ డూయింగ్. సో వెన్ ఎవర్ దేర్ ఇస్ నో ట్రాన్స్పరెన్సీ, ఎప్పుడైతే మీరు సక్రమంగా మీటింగ్స్ ఇన్ డేట్లో ఆన్ టైంలో పెట్టినప్పుడు మెల్లిమెల్లిగా ఏం జరుగుతుంది, మనకి ఫీడ్బ్యాక్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఫాలో అప్ అంటే నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది, నెక్స్ట్ ఇంకేంటి, నెక్స్ట్ 6 months ఏంటి. సో ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఆటోమేటికలీ ఎవ్రీ పర్సన్ విల్ బి ఇన్ అ డైలమా. సో దట్స్ వై వర్కర్స్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ఎనీ బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్. కొన్ని సంస్థలు, కొన్ని ఫర్మ్స్, కొన్ని ఫ్యాక్టరీస్, కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్లో వర్కర్స్ పార్టిసిపేషన్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఫెయిల్యూర్ ఎలా అవుతుంది, వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్, ఫెయిల్యూర్ అవడానికి కారణాలు ఏంటి. ద ఫస్ట్ పాయింట్, ద మేనేజ్మెంట్ హ్యావ్ బీన్ ఆన్ ద వ్యూ దట్ వర్కర్స్ ఆర్ నాట్ కాంపిటెంట్ టు టేక్ డెసిషన్స్. సో మేనేజ్మెంట్ సైడ్ నుంచి ఆలోచిస్తే, ద వర్కర్స్ ఆర్ నాట్ కాంపిటెంట్ టు టేక్ ద డెసిషన్స్. సో వర్కర్స్ అనేది వర్కర్స్ లాగానే ఉండిపోతున్నారు, వాళ్ళు బియాండ్ ఆలోచించట్లేదు, వాళ్ళు పై స్థాయిలో ఆలోచించట్లేదు, వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ లేదు, వాళ్ళకి స్ట్రెంగ్త్ లేదు. దట్స్ వై దే ఆర్ నాట్ కాంపిటింగ్, దే ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు టేక్ ద డెసిషన్స్. దట్ ఈస్ అ ఫస్ట్ రీజన్ ఫర్ ద ఫెయిల్యూర్. It was difficult for workers representatives to play a role of management and union leaders. సో వర్కర్ లాగా ఉండిపోయాడు అనుకోండి, నథింగ్ హ్యాపెన్స్, వాడు అట్లనే వెళ్ళిపోతుంది. బట్ ఇఫ్ యు సీ సమ్ పీపుల్ అమాంగ్ హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్, సమ్ పీపుల్ స్టెప్ బై స్టెప్ దే విల్ డెవలప్ అండ్ బికమ్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్. సో దట్స్ వై ఇట్ వాస్ డిఫికల్ట్ ఫర్ వర్కర్ రిప్రజెంటేటివ్ అంటే ఎవరైతే వర్కర్స్ని నామినేట్ చేస్తున్నాడో, ఎవరైతే రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా అంటే ఎవరైతే వర్కర్స్ లీడర్, యూనియన్ లీడర్ ఎవరైతే ముందు ఉన్నాడో, రైట్. సో వాళ్ళు మేనేజ్మెంట్ రోల్, యూనియన్ లీడర్స్ రోల్ పాజిటివ్గా ప్లే చేయడానికి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఫర్ ద ఫెయిల్యూర్. నెక్స్ట్, the scheme of workers' participation was inspired by the government without any initiate from the management. So, industrial legal laws కింద, so every industry will be legalized to the government. So, ఈ schemes, whatever the schemes coming from the government, ఎంత ఇన్స్పైర్ చేసినా కూడా, when there is no proper initiation from the management, that is also failure for the WPM. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అంతే సింపుల్గా దేవుడు వరం ఇచ్చిన పూజారి వరం ఇవ్వలేదు అన్నట్టు. సో గవర్నమెంట్ మీకు ఇన్సెంటివ్స్ కానీ, పిఎఫ్స్ కానీ, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిఏ కానీ ఎన్ని పెంచినా, ఉత్తర్వులు జారీ చేసినా కూడా కంపెనీస్, ఫ్యాక్టరీస్ ఇనిషియేట్ చేయనప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి వృధా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యువర్ సిఎం ఆఫ్ ద స్టేట్స్ విల్ సే, or they will give number of things, your education minister, your CM or irrigation minister or your home, whatever the persons. సో వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్స్ తరపున ఎన్నో చెప్తారు, బట్ అవి అమల్లోకి రావడానికి చాలా టైం పడుతుంది, రైట్. ఇన్ ద సేమ్ వే ద పాయింట్ మీనింగ్ అలా ఉందన్నమాట, రైట్. నెక్స్ట్, ద active association of union leaders with political parties was only responsible for the failure of the scheme. So, the active association of union leaders with political parties was only responsible for the failure of the scheme. సో ఎప్పుడైతే ఇలాంటి WPM పీపుల్ స్ట్రాంగ్గా ఉన్న వాళ్ళు బయట పొలిటీషియన్స్తో కలిపి, పొలిటీషియన్స్తో కలిపి, పార్టీస్తో కలిపి వాళ్ళు కలిసినప్పుడు, then automatically the failure will become happen. సో ఇలాంటివి కొన్ని మూవీస్లో కూడా యూ కెన్ వాచ్. నెక్స్ట్, ద వర్కర్స్ పార్టిసిపేషన్ is mainly emphasized at the top level management.
వర్కర్స్ పార్టిసిపేషన్ ఎలా ఉంటుంది? సో వర్కర్స్ పార్టిసిపేషన్ అనేది డైరెక్ట్గా పెద్దవాళ్ళతో అంటే టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్స్తో కూర్చొని డిస్కషన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి సో దే విల్ నాట్ ట్రస్ట్ ఆర్ దే విల్ నాట్ activate themselves. That's why this is also a reason for failure. Next, the workers in India do not feel motivated to participate in decision making because their lower needs their lower needs too. So in India law, because of no awareness in India, because of no awareness, what happens? వర్కర్స్ ఎంత పార్టిసిపేట్ చేసినా వర్కర్స్ సరిగ్గా పార్టిసిపేట్ చేసినా మోటివేషన్ లేకపోయినా డెసిషన్ మేకింగ్ విల్ బికమ్ ఫెయిల్యూర్. నెక్స్ట్, లోయర్ నీడ్స్ టు రిమైన్ అన్సాటిస్ఫైడ్. సో లైక్ దీస్ ఆర్ ద మెనీ రీజన్స్ ఫర్ ద ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ workers participation in management, right? So that's why workers participation in management plays a vital role in every industry, factory, school, organization, college, everywhere, so that in order to achieve the goals and regulations of the factory. Next. So yes. Yes. Now, if you see the implications of workers participation, if you see the implications of workers participation, so how the workers participate will be done. So you are having, I think the screen is visible, the other screen is visible for you. Workers have ideas which can be useful. సో వర్కర్స్ దగ్గర ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో ఒక కంపెనీలో, ఒక ఫ్యాక్టరీలో, ఒక ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ గురించి కానీ అదర్ థింగ్స్ గురించి కానీ డెఫినెట్లీ దే విల్ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా. బట్ వెన్ దోస్ ఐడియాస్ ఆర్ నాట్ ఫర్నిష్డ్ ప్రాపర్లీ, ఎప్పుడైతే ఆ ఐడియాస్ ప్రాపర్గా పబ్లిష్డ్ ఆర్ ఎప్పుడైతే అది బయట ప్రపంచానికి తెలియలేదో దెన్ ఆటోమేటికలీ విల్ బి ఇన్ ఎ లాస్. దట్స్ వై ద ఇంప్లికేషన్స్ ఆర్ వర్కర్స్ హ్యావ్ ఐడియాస్ విచ్ కెన్ బి వెరీ యూస్ఫుల్. అప్పుడు ఏం చేయాలి ఆ వర్కర్స్ని? వీ హ్యావ్ టు మోటివేట్ దెమ్, రైట్? అప్వర్డ్ కమ్యూనికేషన్ ఫెసిలిటీస్, సౌండ్ డెసిషన్ మేకింగ్. వర్కర్స్ మే యాక్సెప్ట్ డెసిషన్స్ బెటర్ ఇఫ్ దే పార్టిసిపేట్ ఇన్ దెమ్. సో జనరల్లీ మనకి డెసిషన్స్ ఎలా వస్తాయి? మనకి పైనుంచి వస్తాయి అంటే మనకి ముందు చెప్పుకున్నట్టు లెవెల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ వేర్ హ్యావింగ్ లైన్ ఆర్గనైజేషన్, ఫంక్షనల్ ఆర్గనైజేషన్, స్టాఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అలా ఉన్నాయి కదా. లైన్ ఆర్ మిలిటరీ ఆర్గనైజేషన్లో ఏంటి? వాట్ ఎవర్ ద డెసిషన్స్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ హయ్యర్ బాస్, యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. వాడిపైన ఉన్నవాడు definitely they has to do it. So like that, communication, upward communication facilitates sound decision making. Obviously, sound decision making ante positive decision making. Here, workers may accept decisions better if they participate in them. So ఎప్పుడైతే నువ్వు మీటింగ్లో పార్టిసిపేట్ అయ్యి ఆ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ అయినా నార్మల్గా క్లోజ్ అయినా కూడా దెన్ ఆటోమేటికలీ యూ విల్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. మీ ప్రమేయం లేకుండా మీ డెసిషన్స్ మీరు అక్కడ చెప్పకుండా పార్టిసిపేట్ చేయకుండా ఉన్నప్పుడు యూ కెనాట్ రిసీవ్ ద డెసిషన్స్ వాట్ దే హ్యావ్ డన్. నెక్స్ట్, వర్కర్స్ మే వర్క్ మోర్ ఇంటెలిజెంట్లీ ఇఫ్ దే ఆర్ ఇన్ఫార్మ్డ్ అబౌట్ ద రీజన్స్ ఫర్ అండ్ ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ దే ఆర్ టేకెన్ ఇన్ ద పార్టిసిపేటివ్ అట్మాస్ఫియర్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్, ఈ పాయింట్ ఎలా చెప్పచ్చు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫ్యాక్టరీలో కానీ లేకపోతే ఏమైనా ఆర్గనైజేషన్స్లో కానీ ఆఫీసెస్లో అవుట్పుట్ ఏంటి, అవుట్పుట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఎలా చేయాలి అనేది ప్రాపర్గా వర్క్ చేసే వాళ్ళకి మనం చెప్పినప్పుడు అవుట్పుట్ ఆల్సో విల్ బి ఇన్ దట్ వే ఓన్లీ. అంటే ఏంటంటే వర్కర్స్ ఆర్ మోర్ ఇంటెలిజెంట్ ఓన్లీ ఇఫ్ దే ఆర్ ఇన్ఫార్మ్డ్. అంటే వాళ్ళ రిజల్ట్, అంటే ఇప్పుడు ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు చేసావు, ఈ ప్రోడక్ట్ మనకి ఇండియాలోనే సేల్ ఉంటుందా లేదంటే అబ్రాడ్లో కూడా సేల్ చేస్తామా? అబ్రాడ్లో సేల్ చేస్తే మనకి
ప్రాఫిట్స్ బాగా వస్తుంది, మనకి మార్కెటింగ్ జరుగుతుంది, ఇంకొంచెం ప్రొడక్టివిటీ అంటే అదర్ కంట్రీలో మనకి బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంది. ఇలాంటివన్నీ మీటింగ్లో మనం చెప్తున్నప్పుడు కస్టమర్స్కి, రైట్? సో వెన్ ఎవర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ విల్ బి హ్యాండిల్ ఇన్ ఎ మీటింగ్ దాట్ మీరు చేసిన వస్తువులు ఇండియాలో మన స్టేట్లో కాకుండా అదర్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ద ఇండియాలో కూడా పంపిస్తున్నాము. సో వీఆర్ టాకింగ్ టు ద గవర్నమెంట్. సో వెన్ ఎవర్ దే యాక్సెప్టెడ్, సో అదర్ బ్రాంచ్ ఇన్ అదర్ కంట్రీ ఆల్సో వీఆర్ ఓపెనింగ్, దేర్ బై అవర్ సేల్స్ విల్ ఇంక్రీజ్, మన లైఫ్ క్యాపబిలిటీస్ అనేవి పెరుగుతుంది, మీ జీతాలు పెరుగుతాయి, మీ లైఫ్ స్టైల్ మారుతుంది. సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ మీటింగ్స్ విల్ బి ఎప్పుడైతే జరుగుతాయో మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి వర్కర్స్కి, అప్పుడు వర్కర్స్ అనేవాళ్ళు ఇంకొంచెం ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి they will take more interest and they will do the process or products more qualityly, more satisfactorily. So that is a sort of thing happens in the workers participation in management. అర్థమైందా ఈ పాయింట్? వర్కర్స్ మే వర్క్ మోర్ ఇంటెలిజెంట్లీ ఇఫ్ దే ఆర్ ఇన్ఫార్మ్డ్ అబౌట్ ద రీజన్స్ ఫర్ and the intention of decisions that they are taken in participative atmosphere. Next, workers may work harder if they share in decisions that affect them. సో ఎప్పుడైతే వర్కర్స్ మీటింగ్లో పార్టిసిపేట్ అవుతున్నారో దే వర్క్ హార్డర్ ఇఫ్ దే షేర్ ఇన్ డెసిషన్స్ దట్ ఎఫెక్ట్ దెమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఫ్యాక్టరీలో వాష్రూమ్స్ సరిగ్గా లేవు. సో ఈ వాష్రూమ్స్ సరిగ్గా లేవని చెప్పి మీరు మీటింగ్స్లో కూర్చొని ఒక 2-3 మీటింగ్స్ మీరు మాట్లాడి కలెక్టివ్గా మీరు ఆ మీటింగ్స్ని సక్సెస్ చేసుకొని వాష్రూమ్స్ దాన్ని రిపేర్ చేసి రెనోవేట్ చేస్తాము అనే మీకు కన్ఫర్మేషన్ వచ్చినప్పుడు దెన్ ఆటోమేటికలీ విల్ వర్క్ హార్డర్ ఫర్ దట్. అది ఏదైతే మీకు బాధ పెడుతుందో అఫెక్ట్ దమ్, ఏదైతే మీకు బాధ పెడుతుందో దాని గురించి మీరు మీటింగ్కి వెళ్ళి మీటింగ్ సక్సెస్ చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ యూ విల్ వర్క్ ఫర్ ఇట్. Next, workers' participation may foster a more cooperative attitude amongst the workers and the management, thus raising the efficiency by improving the team spirit, reducing the loss of efficiency, arising the industrial disputes. It's a general common sentence. The workers' participation may foster more a cooperative attitude among the workers and management, thus raising the efficiency by improving the team spirit and reducing the loss of efficiency. సో ఎప్పుడైతే వర్కర్స్ మీటింగ్లో పార్టిసిపేట్ అవుతూ టాప్ మేనేజ్మెంట్తో సన్నిహితంగా ఉంటూ పాజిటివ్గా ముందుకెళ్తూ సలహాలు సూచనలు ఇస్తుంటే ఆటోమేటికల్లీ ద మేనేజ్మెంట్ విల్ రైజ్ ద ఎఫిషియన్సీ అండ్ ఇంప్రూవ్స్ ద టీమ్ స్పిరిట్. సో ఎప్పుడైతే టీమ్ స్పిరిట్ ఉందో ఆటోమేటికల్లీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సక్సెస్. నెక్స్ట్, వర్కర్స్ పార్టిసిపేషన్ మే యాక్ట్ యాజ్ a spur to the management efficiency. So it will act as a, for example, టాప్ మ్యాన్ ఫ్యాక్టరీ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ ఫర్మ్ ఒక వెహికల్ అనుకుంటే వర్కర్స్ పార్టిసిపేషన్ ఒక పెట్రోల్ ఆర్ ఒక ఫ్యూయల్ అనుకున్నప్పుడు సో ఆటోమేటికల్లీ యూ కెన్ డ్రైవ్ ఈజీలీ. దట్ ఈస్ ద సింపుల్ మీనింగ్. సో ఐ థింక్ ద టైమ్ is 2 minutes. The next topic to be discussed is 5 interpretations of participation. So participate avdaniki what are the 5 interpretations of overcoming. So we will discuss this one tomorrow in the next class, that is the 19th lecture, right? So with this we'll stop and we'll see we are having 2, 3, 4, 5. So see here we are having workers committees 1947, right? Joint management councils, JMCs, 5-year second 5-year plan, functions of JMCs, right? So joint management council. So like this you are having various types of committees in order to enhance the workers. So with this we'll stop. You are having less than 1 minute. So ఎవరన్నా open చేసి take a screenshot of this. How many people were present? Yes.
So take a screenshot. What happened? Okay, right. Okay, with this we'll stop here. We'll join tomorrow at the same time. Thanks for listening. Have a good day. Bye. Total 6 class. Okay.